Well. Good morning, good afternoon, good evening. How are you, Nicole, today? I am very well, thank you. Bit cold, maybe? Maybe another word. Okay, what would you say like you? Aujourd'hui, il fait très chaud. Voilà, bon, je pense que vous avez tous compris du coup. So today, another dictation, guys. Ok, on va faire une nouvelle dictée, toujours dans la joie et la bonne humeur. Vous connaissez le principe maintenant sans doute. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ou en tout cas, ça vous permettra de rafraîchir la mémoire. Nicole va vous lire ce court texte. On vous le montre rapidement. Hop là. Elle vous lit ce court texte, en gros à vitesse normale. Vous faites rien, vous vous en imprégnez. Après, Nicole va répéter chaque phrase de ce court texte lentement. Entre chacune des phrases, elle va faire une pause. Et évidemment, c'est à ce moment-là, lorsqu'elle répète lentement, que vous allez noter sur une feuille de papier. Ça entraînera votre compréhension orale. Vous vouliez des cours tout en anglais. Et ben voilà, c'est parti. So today's topic is I'll tell you who I am. you tell me who you are. Right. I will tell you who I am. Donc, littéralement, je vais vous expliquer qui je suis. Donc, Nicole is going to speak about herself, basically. So, moi, je m'en vais. Par contre, je compte sur vous pour travailler un petit peu. Et demain, on fait la correction, chers amis. Encore une fois, si vous voyez qu'on a un petit peu chaud, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas nous en vouloir. Mais, tout comme vous, on va faire de notre mieux. N'est-ce pas? Voilà. Vous n'êtes pas tous convaincus. Donc, je répète. Donc, on va faire notre mieux, n'est-ce pas? Oui. OK, parfait. OK, let's go now. Okay, I will read it, then repeat. I'm Nicole. I teach in America. I love to exercise outside. I love to study and play chess. I also love to travel to many different places. Today, I'm in Saint-Étienne, and the weather is so hot. Humidity in France is very difficult because I live in a desert. I live in New Mexico, which is between Arizona and Texas. The weather is really dry there. But the sun is shining and summer is here, so we can have l'apéro outside. Actually, we don't have this word in English, l'apéro. We do not even have that custom. I love France. Okay, I will read it slowly and repeat. So you're going to read it slowly, each sentence? Each sentence. 2 times, twice? Yep. And then you're going to pause between each sentence? Yes. Et vous pouvez écrire, bien évidemment, et voir, comparer avec ce que Nicole a dit et le texte effectif. Ça, on fera demain et ça vous permettra de voir ce qui vous manque. Et petit à petit, vous allez évidemment habituer votre oreille à l'anglais. Okay, Nicole, it is up to you now. Okay. I'm Nicole. I teach in America. I love to exercise outside. I love to exercise outside. I love to study and play chess. I love to study and play chess. I also love to travel to many different places. I also love to travel to many different places. Today, I'm in Saint-Étienne. Today, I'm in Saint-Étienne.
And the weather is so hot. And the weather is so hot. Humidity in France is very difficult. Humidity in France is very difficult because I live in a desert. Because I live in a desert. I live in New Mexico, which is between Arizona and Texas. I live in New Mexico, which is between Arizona and Texas. The weather is really dry there. The weather is really dry there. But the sun is shining. But the sun is shining. And summer is here. And summer is here. So we can have l'apéro outside. So we can have l'apéro outside. Actually, we don't have this word in English. Actually, we don't have this word in English, l'apéro. We don't even have that custom. We don't even have that custom. I love France. I love France. Ok, perfect. Alors j'espère que ça vous a plu. On fait la correction demain, chers amis. Dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube by clicking on the red button right there. Il est juste en dessous et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous avez le i juste en dessus de Nicole. Si vous ne le voyez pas, vous avez le lien sous la vidéo. And if you're on Facebook, the link is right above my head. Donc, à demain, chers amis. J'espère que ça apportera ses fruits. Vous allez voir, si vous jouez bien le jeu, vous allez vous allez améliorer votre compréhension orale, petit à petit, mais aussi, en tout cas, je l'espère, rapidement. Toujours, faites-le avec régularité. C'est la clé du succès. À demain! À demain. Bonne chance. Talk to you tomorrow, guys.